So the next chapter is work, energy and power. Work, energy and power. So here we have the topic of work by constant force. Work done by constant force. Work done by variable force. Work done by variable force. The third concept we have work energy theorem. Work energy theorem. So in under work energy theorem, we have the concept of kinetic energy. Second concept we have potential energy. And third one, mechanical energy, the concept of mechanical energy. So we have three concepts, right? Work done by constant force, work done by variable force, and work energy theorem. Under that we have kinetic energy theorem, and then potential energy, and then mechanical energy. Three concepts, right? Three concepts ko base we need laws of motion. So laws of motion பார்த்திருக்கோம், circular motion பார்த்திருக்கோம், right? So circular motion வரக்கூடிய sums work energy theorem யூஸ் பண்ணி solve பண்ணலாம். Okay, what is work? What is work? If I have an object which is placed on the surface, I will apply a force. So if you apply a force, this object will get displaced to a certain distance. Yes. Certain distance. Yes. Now what is the work done? Work is nothing but force into displacement. Both are vectors. Force into displacement. So work is nothing but force into displacement dot product. ரெண்டுமே என்னது vector product. Force vector, displacement vector. Dot product of two vectors is always scalar. So work done is nothing but F into S. Force horizontal apply பண்ணா. But if the force is applied at a certain angle with the theta, it is being pushed to an angle of theta by applying the force, and it gets displaced to a distance of S. Then what is the work done? Then the work done is F vector dot S vector. F enna home cos theta. F is cos theta. So the force can be resolved into two components, cos theta and sin theta. Horizontal displacement F cos theta will give you the work done. Okay, so work is equal to Fs cos theta. Copy down. And work depends upon the changes according to the frame of work, frame of reference. Work depends on
depends on frame of reference. Frame of reference. Depends on frame of reference. ஸோ ஒரு பஸ்ஸுக்குள்ள ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது, அந்த பேக்கோ ஆப்ஜெக்டையும் நம்ம எடுத்துகிட்டு போனால், ஸோ பஸ் ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேம் bus as a reference frame வச்சுக்கிட்டா, then the work done by the object is equal to Fs cos theta or force into displacement. Ground as the reference frame. Ground or observer. Observer is outside the bus. Outside the bus வச்சுக்கிட்டோம்னா, then the work done will be, the bus will have a displacement of d or d naught, and this also will have a displacement of d. Then the work done will become force into d plus d naught will be the displacement. This is bus as a reference frame. Observer is outside the bus. So avangala portha varaikku work done enna, force into, bus is also moving, object is also moving, so work done is equal to F into d plus d naught no more. So depends upon the reference frame, work will change. Copy down. Fd, you know, Fd put F into d. So depends upon the reference frame, the work done will change. Completed. So work is equal to, so if I apply a force, the object gets displaced to a distance d, displacement to a distance, so work is equal to F into d cos theta. If theta is theta greater than or equal to 0, less than 90, greater than or equal to 0, cos 0 will become 1. Upon less than 90, the cos 0, so the work done will be positive work. Theta greater than 90, less than 180, then work done will become negative work. Cos 180 will be minus 1. If theta is equal to 90, theta 90 na, then that work will be 0 work. That work done will be 0 work. So what are the cases? An object is there, I am applying a force, I am pulling or pushing, I am pulling it by applying a force by making an angle of certain theta. And there is a friction coefficient acting between the two objects. அப்போ friction வந்து ஒரு 0.2 அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். So force இந்த பக்கம் apply பண்ணும்போது, what is force? Force along the x direction will become F cos theta. Force in y direction will become F sin theta. அப்போ work done by the applied force என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, work done by the applied force is F into d cos theta. F into d cos theta. So this direction, இந்த பக்கம் pull பண்ணா அந்த பக்கம் தான் displace ஆகும். அப்போ F into d cos theta. Work done by the applied force என்னவா இருக்கும் எப்பயுமே
positive. எப்பயுமே இல்லை, இங்கே work done by the applied force is positive because the object is getting displaced along the same direction. அப்போ same directionனா theta எவ்வளோ? 0வா மாறிடும். ரைட், ஃபோர்ஸ் எந்த பக்கம்? F cos theta அந்த பக்கம், same direction thetaவா மாறிடும். Now what is work done by the friction? Friction எந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகுது? ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். ஆனால் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எந்த பக்கம் நடக்குது? பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன். அப்போ ரெண்டுக்கு உள்ள ஆங்கிள் எவ்வளோ? 180 டிகிரி. அப்போ ஒர்க் டன் பை த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் என்னவா மாறும்? ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இன்டூ டி இன்டூ காஸ் தீட்டா. வாட் இஸ் தீட்டா ஹியர்? 180 டிகிரி. அப்போ ஒர்க் டன் பை த ஃப்ரிக்ஷன் என்னவா மாறும்? நெகட்டிவாக மாறும். எப்பயுமே கிடையாது இந்த சம பொறுத்த வரைக்கும். டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எந்த பக்கம் நடக்குது? நான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரைட் சைடில் கொடுத்துருக்கேன், ஃபோர்ஸும் ரைட் சைடில் தான் ஆக்ட் ஆகுது, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் ரைட் சைடு தான் ஆக்ட் ஆகுது. அதனால ரெண்டுமே என்னவா இருக்குது? ஜீரோவாக இருக்குது. அப்போ அது பாசிட்டிவ் ஒர்க் டன். பட் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் எந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகுது? ஆப்போசிட். அப்போ ஒர்க் டன் பை த ஃப்ரிக்ஷன் என்ன? நெகட்டிவ். தேர்ட் ஒன், ஒர்க் டன் பை தி கிராவிட்டி. கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் எந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகும்? டவுன்வோர்டில் ஆக்ட் ஆகும். நார்மல் ஃபோர்ஸ் மேலே ஆக்ட் ஆகும். அப்போ கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் கீழே ஆக்ட் ஆகுது. டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாசிட்டிவ் டைரக்ஷனில் இருக்குது. ரெண்டுக்கு உள்ள ஆங்கிள் 90 டிகிரி. அப்போ ஒர்க் டன் என்ன? ஜீரோ. இந்த சம்மில் ஒர்க் டன் பை த கிராவிட்டி இஸ் ஜீரோ பிகாஸ் தீட்டா இஸ் 90 டிகிரி. அப்போ ஒர்க் எவ்வளோ? ஜீரோ ஒர்க் டன். ஓகே, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இஸ் பிளேஸ்ட் ஆன் த டேபிள் ஆர் ஆன் தி ஃப்ளோர், ஐ மூவிங் இட் ஆன் த ரைட் சைடு. அப்போ தீட்டா எவ்வளோ? ஜீரோ. ஃப்ரிக்ஷன் எந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகுது? ஆப்போசிட். எந்த பக்கம் மூவ் ஆகுது? ரைட் சைடில். அப்போ அந்த சைடில் மூவ் ஆச்சுன்னா அப்போ ரெண்டுக்குள்ள ஆங்கிள் எவ்வளோ? 180 degree. So that is negative work done. Gravity acting downward, displacement along this direction. அப்போ ரெண்டுக்கு உள்ள angle 90 degree. அப்போ work done by the gravity is 0. So that's why we make 0 to greater than or equal to 0, less than 90. Work is positive work. Work done by the applied force and the positive. Work done by the frictional force இங்க negative. ஏன்னா ரெண்டுக்கு உள்ள angle எவ்வளோ? 180 degree. Gravity forceக்கு 0ன்னு வரும். இந்த சம்மில் கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ்க்கு 0ன்னு வரும். நாளைக்கு கண்டிஷன்ஸ் மாறலாம். அடுத்த சம் போடும்போது கிராவிட்டினால டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நடக்கலாம். புள்ளி சம் இல்லையா? ரெண்டு பக்கம், ஒரு பக்கம் 3 kg, இன்னொரு பக்கம் 2 kg. அப்போ 3 kg என்ன ஆகும்? கீழே வரும். அப்போ ஒர்க் டன் பை த கிராவிட்டி இஸ் பாசிட்டிவ். இந்த 2 kg என்ன ஆகும்? அப்போ ஒர்க் டன் பை த கிராவிட்டி இஸ் நெகட்டிவ். ஸோ கண்டிஷன்ஸ், சுச்சுவேஷன்ஸ் தகுந்த மாதிரி பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு நமக்கு செப்பரேட் பண்ண தெரியணும். ரைட், டேக் இட் டவுன். It's completed.
The next one. So for example, a block of mass 2 kg is resting on the floor. 2 kg is resting on the floor and I am applying a force of pull. Say some 10 Newton I am applying the force, and this object, if it is displaces 5 meter, 5 meter is the displacement. If the coefficient of friction is 0.4, what is the work done? What is the work done? What is the work done? So work. So we have three cases. Generally it is asked எவ்வளோ, what is the work done மட்டும் கேட்டிருக்காங்க. அப்போ இங்கே work done கேட்டால் net work done தான் ஆன்சர். If they ask what is work done by the applied force ன்னு கேட்டால் அதை மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்கணும். What is the work done by the frictional force ன்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருந்தால் frictional forceக்கு மட்டும்தான் ஆன்சர் சொல்லணும். What is the work done by the gravity ன்னு கேட்டிருந்தால் அப்போ கிராவிட்டிக்கு மட்டும்தான் ஆன்சர் சொல்லணும். ஜென்ரலாக ஒர்க் அப்படின்னு கேட்டிருந்தா அப்போ டோட்டல் ஒர்க் டன் ஆன்சர் பண்ணணும். Total work done is equal to work done by the applied force plus work done by the frictional force plus work done by the gravity force. Here three cases are possible. Okay, applied force, அப்போ frictional force அந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகும், ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் frictional force ஆக்ட் ஆகும். ஸ்பெசிஃபை பண்ணால் அதை மட்டும் ஃபைன் பண்ணால் போதும். ஜென்ரலாக வாட் இஸ் ஒர்க் டன் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா then we need to give what is the total work done, right? What is the work done by the applied force? Work done by the applied force of 10 Newton. அப்போ ஒர்க் எவ்வளோ, 10 Newton into 10 into 5 meter into cos 0. Cos 0 will become 1. அப்போ work done by the force, applied force is 50 joules. Newton meter, it will become joules. Work done by the frictional force எவ்வளோ? Then what is frictional force? Frictional force is mu times m, that is nothing but mu times mg. அப்போ frictional force எவ்வளோ? mu எவ்வளோ? 0.4 and m 2 into g. So it is 20 into, so it is 8 Newton. Frictional force எவ்வளோ? 8 Newton. Work done by the friction எவ்வளோ? Frictional force into displacement into, what is the angle? 180 degree. இந்த பக்கம் displacement, friction force இந்த பக்கம், displacement இந்த பக்கம். இது displacement, இது frictional force. அப்போ ரெண்டுக்கு உள்ள angle எவ்வளோ? 180 degree, right? So it is 180. Then what is frictional force? 8 Newton. Displacement 5 meter into cos 180 will become 1. So work done by the friction will become 8 5s are 40. So the minus 40 joules. What is work done by the gravity? Work done by the gravity is 0. Gravitational force on the mg into displacement on the 5 meter into cos 90. Cos 90. ஏன்னா gravity இந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகும், கீழே ஆக்ட் ஆகும், displacement இந்த பக்கம் நடக்குது. அப்போ ரெண்டுக்குள்ள angle 90 degree. அப்போ then work done will become 0. Now what is the total work done? Now what is the total work done? So the total work done is equal to work done by the applied force எவ்வளோ? 50 joules. So 50 joules. Work done by frictional force எவ்வளோ? Minus 40 joules plus 0. So what is the net work done? 10 joules is the work done. அங்கே நமக்கு எல்லா ஆன்சருமே இருக்கும். 50 ஜூல்ஸும் இருக்கும், minus 40 ஜூல்ஸும் இருக்கும், 10 ஜூல்ஸும் இருக்கும். நம்ம எப்படி போட்டாலும் ஆன்சர் கிடைக்கும். சரியா? ஸ்பெசிஃபை பண்ணல அப்படின்னா then that is total work done, right? Okay.
Finished? So here I have applied constant force of 10 Newton. அடுத்து போலாமா? Constant force apply பண்ணிருக்கோம். Again the constant force. A force, take down. A force F is equal to 10 I cap plus 2 j cap plus k cap. A force F is equal to 10 I plus j plus k cap displaces the particle from 2, 1, 1 to 3, 4, 5. Displaces the particle from 2, 1, 1 to 3, 4, 5. So force இப்போ இங்கே கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ் தான், எக்ஸ் டைரக்ட் கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்குது. எக்ஸ் உடைய ஃபோர்ஸும் கான்ஸ்டன்ட் வேரியபிள் கிடையாது, ஒய் உடைய ஃபோர்ஸும் இசட் உடைய ஃபோர்ஸும் ஒன் தான். Now force is acting on the particle displacement. Now what is the displacement? Displacement is equal to எங்க displace ஆகுது? This is initial, this is R1 and this one is R2. Then displacement D is equal to R2 minus R1. 3 minus 2 into I cap plus 4 minus 1 into J cap, 4 minus 1 into J cap plus 5 minus 1 into K cap, 5 minus 1 into K cap. So the displacement is becoming I cap plus 3 J cap plus 2 K cap is the displacement. Now what is the work done? Work done is equal 4 K cap. So it is 4 K cap. Work done is equal to force into displacement. And 0, cos 0 தான் இங்கே வரும், ஏன்னா x dot product இருக்கிறதுனால. Then what is force? 10I plus 2j plus k dot I plus 3j plus 4k. So dot 10I into I, it is 10. So 10 plus 2 into 3, 6. J dot j is 1. K dot k is 1. So plus 4. Okay, எவ்வளோ joules? 20 joules is the work done, right? In vector form. Work done in vector form. Finished? A block of mass 5 kg, a block of mass 5 kg is being pulled, 5 kg is pulled along a horizontal surface. A block of mass 5 kg is being pulled along a horizontal surface by applying a force at an angle of
37 degree by applying a force at an angle of 37 degree. Force of 37 degree with the horizontal. The coefficient of friction between the block and the surface is 0.5. The coefficient of friction between the block and the surface is 0.5. And if the block is displaced to a distance of 4 meter, block is displaced to a distance of 4 meter, find the work done by the applied force. Find the work done by the applied force. Find the work done by the, you find it everything. Find the work done by the applied force, frictional force, what is the work done? What is the, but the force is not given. Okay, free body diagram, laws of motion, free body diagram varayano, force you have to find it out. But the angle is given as 37 degree. Appo, ennala act agum. 5 kg block, appo 50 Newton keel act agum. Normal force, male act agum. Frictional force, in the pakka act agum. And what else we have? This direction, the horizontal force, in the direction la F cos 37 act agum. Vertical direction la. So it's being pulled. Appo pulled na in the pakka. Appo horizontal and vertical. Pushed na the downward. Appo idhe direction la enna act agum? F sin 37 act agum. Upper direction la F sin 37 act agum. Now you resolve the forces into two components. Sum of the force in vertical direction. Sum of the force in vertical direction is 0. What are the vertical direction? N plus F sin 37 is equal to the balance pannum 50 Newton balance pannum. And summation of the force in horizontal direction is 0. Horizontal direction is balance pannudhu. F cos 37 is equal to frictional force. So F cos 37 is F cos 37. Yes, F cos 37 is equal to frictional force. But what is frictional force? Mu times N. Right? That is my second equation. What is N? From this, what is N? N is equal to 50 minus sin 37. What is sin 37? 3 by 5. So 3F by 5. 3F by 5. Take this and substitute it here. F cos 37 is equal to frictional force. So F cos 37. What is cos 37? 4 by 5. You can apply that one. So that is 4 by 5. 4F by 5 is equal to frictional force, which is equal to mu. Mu is 0.5. And N, what is N? 50 minus 3F by 5. So that you can find F. Find out F and give the answer. எவ்வளோமா? அதுக்கு முன்னாடி டிவைட் பண்ணாமல் சொல்லுங்கள். 125. செக் இட். போடலையா? போடுங்க. சஞ்சய் என்ன ஆன்சர்?
250 by 11. 250 by 11 is the force. Check it out. So 4F by 5 is equal to, this will become 25 minus 3F by 10. So bring it on this side. So F will be 4F by 5 plus 3F by 10, that is equal to 25. So F will be 250 by 11, that much of Newton. So I got the force. Force is 250 by 11. Further. So once you got the force, you can find the work done. What is work done? So work is equal to force into displacement. What is force? F cos 37 is the force into displacement. Displacement எவ்வளோ? 4 meter. எந்த force displacement கொடுக்கும்? இந்த direction என்ன force act ஆகுது? F cos 37. Displacement F cos 37 into displacement into cos 0. அதே சைடில் தான் displacement ஆகுது. அப்போ work எவ்வளோ? Work done by the applied force. அப்போ work done by the applied forces, what is F? 250 by 11 into, what is cos 37? 4 by 5 into 4 into 1. So work done by the applied force will be, so this will get cancelled, psi 5, 200, 800 by 11. 800 by 11 joules. That is the work done by the applied force. Work done by the friction force and friction force எவ்வளோ? What is the friction force we have? Mu times N. What is N? Right? So you apply it. So work done by the frictional force எவ்வளோ? The frictional force எவ்வளோ இருக்கு? F is equal to mu times N. So 0.5 into 0.5 into 50 minus 3 by 5 into F. What is F? 250 by 11. 250 by 11. So that will become 50. So 150. Right? So 3 into 50 will be 150. So how much will be the answer? What is the frictional force? Frictional force will be, so 550 minus 550, 11 இல்லையா 55. So 550 minus 150 will be 400. 400 by 11 into 1 by 2. So 200 by 11. Frictional force எவ்வளோ? 200 by 11. Work done by the friction and negative. Friction எந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகுது? Friction இந்த direction ஆக்ட் ஆகுது. அப்போ work done by the friction is F into displacement into cos 180. சரியா? Cos 180. அப்போ work done by the friction force is 200 by 11 into 4 into minus 1. So that is minus 800 by 11. Work done by the friction is minus 800. அப்போ total work done என்ன? Work done by the applied force எவ்வளோ? 800 by 11. Work done by the frictional force எவ்வளோ? Minus 800 by 11. அப்போ total work done என்ன? 0. Work done by gravity என்ன? 0. Work done by gravity is 0. Right? Yes. இது லேர்னிங் மெத்தடு. இந்த மெத்தடில் சம் வந்தால் ஈஸி, சரியா? பட் இந்த மெத்தடில் சம் எதிர்பார்க்காதீங்க. ஸ்டார்டிங்காக இந்த சம் போடுறோம் நாம், சரியா? எப்பயுமே இந்த சமையே சுற்றி சுற்றி வரக்கூடாது. நம்ம டிஃபிகல்ட்டி லெவல் சம்ஸ் போகணும். கோவிடில் இது மாதிரி சம்ஸ் வந்துச்சு, 2 வருஷம் 3 வருஷம் வந்துச்சு. அதனால் அதிலே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். அப்படியெல்லாம் வராது இனிமேல். ரைட்? ஸோ எந்த பேட்டர்னுக்கும் நம்ம மாறி தான் ஆகணும். இது லேர்னிங் ப்ராசஸில் ஒர்க் டன் பை கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ், வேரியபிள் ஃபோர்ஸ்னு கொடுத்து எடுத்துகிட்டு போகிறோம். ரைட்? ஸோ நமக்கு அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டாக நிறைய சம்ஸ் வரும், அதில் தான் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும். கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சா? Some of the பேலன்சிங், 2 ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகணும்? பேலன்ஸ் ஆகணும்.
நம்ம ஈக்குவேஷன் எழுதும்போது n plus f vertical force or horizontal force. Horizontal force இங்கே என்ன ஆக்ட் ஆகுது? இந்த பக்கத்தில் f cos 37 ஆக்ட் ஆகுது. இந்த டைரக்ஷனில் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது. f net is equal to ma. f net is equal to ma. பாடி வந்து ஆக்சலரேட் ஆகுதா? ஆக்சலரேஷன் நான் சொல்லலை. இப்போ ஆக்சலரேஷன் சொல்லணும்னா அப்போ இது என்ன ஆகிடும்? 0 ஆகிடும். அப்போ f cos 37. f cos 37 minus frictional force is equal to m into acceleration of the block என்ன 0-வா மாறிடும். அதனால வெர்டிக்கல் சம் ஆஃப் தி ஹாரிசான்டல் ஃபோர்ஸ் 0 அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி வெர்டிக்கல்லி ஆக்சலரேட் ஆகுதா? வெர்டிக்கல்லி ஆக்சலரேட் ஆகலை. சரி, ஆக்சலரேஷன் இருந்தால் நம்ம ஆக்சலரேஷன் போட்டுக்கலாம். இங்கே ஆக்சலரேஷன் நான் சொல்லலை. ரைட்? எஸ். என்னம்மா, என்ன டவுட்டு? தேவி பிரசாத் போட்டியா? ஒர்க் டன். நெக்ஸ்ட் ஒன். லாஸ் ஆஃப் மோஷனை பேஸ் பண்ணியே தான் இருக்கும். லாஸ் ஆஃப் மோஷன், சர்க்குலர் மோஷன் பேஸ் பண்ணியே தான் சம்ஸ் வரும். ரைட்? ஸோ ஐ ஹாவ் அ புள்ளி. On this side I have 3 kg. This side I have 2 kg. We have a pulley 3 kg and 2 kg. Find the work done by the gravity. Find the work done by the gravity during first 2 seconds of the motion. Find the work done due to gravity during first 2 seconds of the motion. First 2 seconds of the motion. First 2 seconds. அப்போ first 2 seconds இந்த சிஸ்டம் வந்தோடனே first 2 secondsல என்ன ஆகும்? இந்த 3 kg கீழே வரும், இந்த 2 kg மேலே போயிடும். ஓகே, ஸோ நிறைய கொஷின்ஸ் இங்கே ரைஸ் பண்ணலாம். ஸோ கிராவிட்டி, ஐ ஹவ் ஆஸ்க்ட் ஒர்க் டன் பை தி கிராவிட்டி. வாட் இஸ் த ஒர்க் டன் பை தி கிராவிட்டி ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் 2 seconds? ஸோ த டைம் இஸ் கிவன் அஸ் 2 seconds. அப்போ 2 secondsல என்ன ஆகும்? இது கீழே வரும். அப்போ இதோட ஆக்சலரேஷன் கீழே, இதோட ஆக்சலரேஷன் மேலே இருக்கும். அப்போ what is acceleration? What is acceleration? 30 minus 20 divided by 5. Loss of motion. Right? அப்போ இதுக்கு ஈக்குவேஷன் எழுதணும்னா இந்த 3 kg 3 kgயோட பிளாக்குக்கு எழுதும்போது ஈக்குவேஷன் என்ன? 30 minus t equal to 3a. இந்த 2 kgக்கு எழுதுனா t minus 20 equal to 2a. அப்போ tt கேன்சல் ஆகிடும். 10 is equal to 5a. அப்போ ஆக்சலரேஷன் எவ்வளோ? 10 by 5, that is equal to 2 meter by second square. 2 meter by second square எவ்வளோ செகண்ட்? அப்போ ஆக்சலரேஷன் 2 meter by second square, டைம் எவ்வளோ? 2 seconds. அப்போ இதோடைய டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன? இது என்ன ஆகும்? கீழே வரும். இது என்ன ஆகும்? ரெண்டுடைய டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும். அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டோட ஈக்குவேஷன் என்ன? S is equal to என்ன கொடுத்துருக்காங்க? டைம். அப்போ S is equal to ut plus half at square. அப்போ u என்ன? 0.
அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எவ்வளோ 1/2 into 2 into 2 squared 2 will get cancelled, so the displacement will become 4 meter. Displacement 4 meter. In the block 4 meter கீழே வரும், இந்த block 4 meter மேலே போகும். அப்போ work done by the gravity, அப்போ ரெண்டு work done இருக்கு. The work done by the gravity is work done due to 3 kg plus work done due to 2 kg. அப்போ work done due to gravity, that is 3 kg, is equal to gravity force என்ன 30 Newton mg. Gravity force என்ன mg is a gravity force, pulling force. அப்போ 30 Newton கீழே, displacement அந்த பக்கம் கீழே. அப்போ theta என்ன forceம் கீழே, displacementum கீழே. அப்போ theta என்ன 0. அப்போ work done by 3 kg is 30 into displacement is how much 4 meter into 1 cos 0. How much is work done by 3 kg? 120 joules. But what is work done by the 2 kg? Force எவ்வளோ 20 Newton. Displacement எவ்வளோ 4. Cos displacement எந்த பக்கம் நடக்குது upwardல நடக்குது, சரியா? அப்போ cos 180. What is cos 180? Minus 1. அப்போ minus 80 joules. Then what is work done by the gravity? 120 joules minus 80 joules, that will be 40 joules. Work done by 3 kg என்னன்னு கேட்டா அதோட நிறுத்திக்கலாம். Work done by 2 kg ன்னு கேட்டா அதோட நிறுத்திக்கலாம். இவன் கேட்டது what is work done by the gravity. அப்போ இங்க ரெண்டு gravity, ஒன்று கீழே வருது, ஒன்று against the gravity இருக்கு. அப்போ total work done will be 40 joules. சரியா? இதுல என்ன கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம். What is the work done by the string? What is work done by the string? Stringல என்ன force act ஆகுது? Tension act ஆகுது. What is work done by the tension கேட்கலாம். அப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் கீழே வரும்போது டென்ஷன் எந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகுது, மேலே ஆக்ட் ஆகுது. அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எந்த பக்கம் இருக்கு, கீழே இருக்கு. அப்போ இந்த சமுக்கு ஒர்க் டன் பை தி டென்ஷன் என்னவா மாறிடும், நெகட்டிவா மாறிடும். இந்த சமுக்கு ஒர்க் டன் பை தி டென்ஷன் என்னவா மாறிடும், பாசிட்டிவா மாறிடும். சரியா? சம கரெக்டாக கவனிக்கணும். ஒர்க் டன் பை தி கிராவிட்டியா, ஒர்க் டன் பை தி ஸ்ட்ரிங்கா. ஸ்ட்ரிங்கு தான் மோஸ்ட்லி கொடுப்பான், டென்ஷன் கொடுக்க மாட்டான். ஏன்னா டென்ஷன் சொன்னால் நம்ம ஈஸியாக போட்டுருவோம். டென்ஷன் அந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகும், மேலே ஆக்ட் ஆகும். ஸ்ட்ரிங்குன்னு கொடுத்தா கொஞ்சம் யோசிப்போம், ஸ்ட்ரிங்குன்னு ஏன் கொடுத்துருக்கான், ஸ்ட்ரிங்கில் என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது, டென்ஷன் ஆக்ட். ரெண்டுக்குமே எழுதிக்கங்க ஆன்சர். திஸ் இஸ் ஒர்க் டன் பை தி கிராவிட்டிக்கு நான் எழுதியிருக்கேன். சரியா? கிராவிட்டி போட்டுட்டு ஒர்க் டன் பை த ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னா டென்ஷன் ஆக்ட்ஸ் இன் த ஸ்ட்ரிங். அதையும் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. டூ இட். இங்கே வந்து 2 செகண்ட்ஸ்னு டைம் கொடுத்துட்டேன். சம்டைம்ஸ் தே மே ரெப்ரசன்ட் ஒரு 20 சென்டிமீட்டர் கீழே வருது அப்படின்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, ஒன்ஸ் அகேன் யூ ஹேவ் டு யூஸ் வெலாசிட்டி கொடுத்துருப்பாங்க, இல்லை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. பேஸ்ட் ஆன் தட் யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் ஆக்ஸலரேஷன் அண்ட் சால்வ் தி சம்.
tension mark பண்ணிட்டியா work done by the spring or string. Next, work done by the variable force. Work done by the variable force. So variable force, work by variable force. So the formula for the work done by the variable force was integration of F into dx. Integration of F into dx. Spring force is the variable force. Spring force அதில் ஆக்ட் ஆகிறது வேரியபிள் ஃபோர்ஸ். அப்போ இந்த ஸ்ப்ரிங் என்ன பண்ணுவோம், ஒரு ஸ்ப்ரிங் இருக்குன்னா அதுக்கு நம்ம ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுவோம். ஸோ எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோமோ அந்த ஃபோர்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி இது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நடக்கும். ஸோ த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வில் பி அப் டு திஸ். That is a displacement, or you can put it as x. So that is the force. இன்னும் ஃபோர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் மாறும். அப்போ இந்த இடத்துல இருக்க எக்ஸ் வந்து 0 to இந்த இடத்துல எக்ஸ் வந்து ஒரு 2 மீட்டர் வரைக்கும் அல்லது 2 சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆகுது. ஸோ டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், ஒர்க் டன் வில் வேரி. அப்போ ஒர்க் டன் பை த ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ், ஆல்ரெடி நமக்கு ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் தெரியும். ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் உடைய ஃபார்முலா என்ன, F is equal to minus kx. Kங்கிறது ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட், ரைட்? Now if you apply it, then work done by the spring force is equal to integration of kx into dx. So if you integrate it, it will become kx squared by 2. That is the work done by the spring force, which is called as potential energy of the spring. Potential work is nothing but energy. அப்போ அது potential energy of the spring. நம்ம இழுக்கும் போது potential energy loss ஆகுது. அது திரும்ப என்ன பண்ணும், ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஃபோர்ஸ் இழுக்கும். அதனால பொட்டன்ஷியலை ரீகெயின் பண்ணும், பொட்டன்ஷியலை லாஸ் பண்ணும், பொட்டன்ஷியலை ரீகெயின் பண்ணும். டாய், இந்த கீ கொடுக்குறோம்ல டாய், அது என்ன பண்ணும், கீ கொடுக்கும்போது பொட்டன்ஷியலை ஸ்ப்ரிங்கு லாஸ் பண்ணும். கீயை எடுத்துட்டோம்னா பொட்டன்ஷியலை ரீகெயின் பண்ணும். அதாவது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வாஸ் கன்வெர்டட் இன்டு கைனெட்டிக் எனர்ஜி. ஸோ அது கடைசியாக பார்ப்போம். அப்போ இங்கே என்ன ஆகுது, பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியை ரீகெயின் பண்ணும், பட் இன் விச் டைரக்ஷன், ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். So work done by variable force. Example வந்து spring force. Copy down. ஒரு ஃபார்முலா வந்து ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ், இன்னொரு ஃபார்முலாவும் இருக்கலாம். ஃபோர்ஸ் வேரி ஆகலாம். ஃபோர்ஸ் வேரி ஆச்சுன்னா the second formula will be general formula only, integration of Fx into dx. Suppose if the force is x squared I cap plus y squared j cap plus z squared k cap இருந்தால் அப்போ work done will become integration of Fx into dx plus integration of Fy into dy plus integration of Fz into dz னு மாறும். ரைட்? ஃபோர்ஸஸ் எல்லாம் வேரியபிள் ஃபோர்ஸாக இருந்துச்சுன்னா ஃபோர்ஸ் இஸ் x squared I cap plus y squared j cap. y squared j cap எது எப்படி வேணா இருக்கலாம் ஈக்குவேஷன். x squared y squared z squared தான் வரணுன்றது இல்லை. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் கிவிங் இட். Take it down.
Five பண்ணியாச்சா? If the force F is equal to, if the force acting on a body F is equal to 2x plus 3x squared, if the force acting on a body F is equal to 2x plus 3x squared, and if it displaces the body from h is equal to 1 meter to 2 meter, displaces the body from 1 meter to 2 meter, the force acting on the body is 2x plus 3x squared Newton. And if this force displaces the particle from x is equal to 1 meter to 2 meter, now what is the work done? Work done is equal to integration of what is F? 2x plus 3x squared. What is the limit? 1 meter to 2 meter is the limit. 2x integrate பண்ண என்னவா மாறும்? 2x squared by 2 plus 3x cube by 3. இங்க மட்டும் தான் கேன்சல் பண்ணணும், ஆப்போசிட்ல கேன்சல் பண்ண முடியாது. நிறைய பேர் அந்த மிஸ்டேக் பண்றீங்க. So 1 to 2. So it will become 2 squared plus 2 cube minus of 1 squared plus 1 cube. So 2 squared will be 4, 4 plus 2 cube will be 8, 12. 12 minus 2, 10 joules is the work done. 10 joules is the work done. If the force acting on the particle F is equal to 2x I cap, if the force acting on the particle F is equal to 2x I cap plus 3y squared j cap plus 4z cube k cap, 4z cube k cap, and if the particle displaces from, and if the particle displaces from 1 comma 2 comma 3 to 1 comma 2 comma 3 to 2 comma 3 comma 4, 2 comma 3 comma 4, then the work done, then the work done. So the force என்ன force? Variable force. Force is given as variable force. 4 to 2x I cap plus 3y squared j cap plus 4z cube k cap is the force acting on the particle, displaces from 1 meter comma 2 meter comma 3 meter, 1 comma 2 comma 3 to 2 meter comma 3 meter comma 4 meter. So it is work done by the variable force. So work done by the variable force is integration 1 to 2 fx into dx. x எங்கிருந்து எங்க டிஸ்பிளேஸ் ஆகுது? 1 மீட்டர்ல இருந்து 2 மீட்டர் plus integration 2 to 3 y எங்கிருந்து எங்க டிஸ்பிளேஸ் ஆகுது? So that is fy into dy plus z 3 to 4, 3 to 4 fy fz into dz. What is fx? 2x. What is fy? Right? Solve the sum.
196 97 197 197 is joules. லிமிட்டை கரெக்டாக அப்ளை பண்ணுங்க, அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட். So 197 joules is the answer. So graphical model, force and displacement is given. Force to displacement graph is given. What is the work done? Work done between 0 to 25, 0 to 25 meter. So work done, what is work done? Work done is equal to force into displacement. என்னவா இருக்கு? Area. Product இருக்கனால you have to find it out, area. That's all. Graphical model. நாளைக்கு இதே கிராஃபை கொடுத்துட்டு ஃபோர்ஸ் தனியாக கொடுத்துருவான். சரியா? விடி கிராஃப் கொடுத்துட்டு ஃபோர்ஸ் தனியாக கொடுத்துருவான். விடி கிராஃப்லேருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும்? டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஓகே, வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம். ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு வெலாசிட்டி இன்டூ டைம். அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நம்மளால ஃபைண்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, அதனால ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ சால்வ் திஸ் சம். இதில் என்ன ஒர்க்? இதே டயக்ராம் நாளைக்கு மாற்றி கொடுக்கலாம். சேம் டயக்ராம், இந்த பக்கத்தில் வெலாசிட்டி 5 மீட்டர் பை செகண்ட், 10 மீட்டர் பை செகண்ட், இந்த பக்கத்தில் டைம் கொடுத்துக்கலாம் 25 செகண்ட்ஸ். A force of 50 Newton acts on the body. Force of 50 Newton acts on the body. இதே கிராஃப் கொடுக்கலாம். ஸோ இதே கிராஃப் கொடுத்தா then we can find it out. டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தான் நமக்கு தேவை. அப்போ இந்த வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப், வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம். தென் வாட் இஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்? வெலாசிட்டி இன்டூ டைம். அப்போது இதில் ஏரியா கண்டுபிடிச்சி தென் யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் ஒர்க் டன். வாட் இஸ் ஒர்க் டன்? ஃபோர்ஸ் இன்டூ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். பிட்வீன் எங்கேருந்து எங்கே அதையும் பார்க்கணும். நீங்கள் நான் இங்கே வந்து 0 to 25 செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் கொடுத்துருக்கேன். நாளைக்கு அவன் எங்கேருந்து வேணால் கேட்கலாம். 10 to 15 செகண்ட்ஸ்க்கு ஒர்க் டன் எவ்வளோ, 5 to 10 செகண்ட்ஸ்க்கு ஒர்க் டன் எவ்வளோ, அல்லது 0 to 2 செகண்ட்ஸ்க்கு ஒர்க் டன் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்கலாம். ரைட்? ஸோ கிராஃபிக்கல் மாடல். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னுக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்கள். செகண்ட் ஒன் யூ கேன் ட்ரை. புக்கில் நிறைய சம்ஸ் இருக்கும், ட்ரை பண்ணுங்கள்.
எவ்வளோ வருது ஒர்க் டன்? 90யா? 90. Any other answer? 115. 115 is another answer. உன் ஆன்சர் என்னடா? 90யா? அப்புறம் 115. 125. 4 ஆன்சர் வந்திருக்கு. யாரையும் கம்பேர் பண்ற மாதிரி இல்லையே. ரத்னவதி என்ன ஆன்சர்? 115. 125. 115 is answer. 115 செக் பண்ணுங்க. அடிஷன்ல எங்கேயாவது மிஸ்டேக்கு? $115 is the answer. First one area வந்து 10, second ஓட area 20, third ஓட area 35, fourth area 50. First area is 10, half of base into height. Second area is rectangle, so that is 20. Third area is 35, and the fourth area it is 50. 50. எந்த ஏரியால மிஸ்டேக்? மோஸ்ட்லி அந்த தேர்ட் ஏரியால மிஸ்டேக் பண்ணியிருப்பீங்க. இந்த தேர்ட் ஏரியால மிஸ்டேக் இருக்கும் பாருங்க. ஃபோர்த் ஏரியா கரெக்டாக வந்திருக்கும். அங்கே தேர்ட் ஏரியா வந்து 2 ஏரியா இருக்கு. ஒரு ரெக்டாங்குலர் இருக்கு, ட்ரெபீசியம் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணலாம். இல்லைன்னா இது ஒரு ரெக்டாங்கிள் ப்ளஸ் half of base into height 35 வரும். 15 minus 10. 15 minus 10 will be 5. 5 into 4 is 20. 20 plus half of base into height. Height is 6. 10 கிடையாது. இங்கே எடுக்கும்போது half of base into height. 5 into height will be 6. You try this sum. Okay, so அதே வேல்யூ எடுத்துக்க. நானா கொடுத்துருக்கேன். So values தெரியாது. 50 Newton கொடுத்துருக்கேன். You try this sum. The work done, take down. The work done in extending a spring. Work done in extending a spring x0 is W0. Work done in extending a spring x0 is W0. If it is further extended to a same distance of x0, if it is further extended to the same distance of x0, then what is the work done? Then what is the work done? So work done by the spring force W0 is equal to integration of k x squared kx into dx. அதோட work done வந்து it's given. Work done W0 is equal to k x0 squared by 2. Work done by the spring எவ்வளோ? kx squared by 2. எவ்வளோ எக்ஸ்டென்ஷன் ஆயிருக்கு? x0. x0 எக்ஸ்டென்ஷனுக்கு ஒர்க் எவ்வளோ? kx0 squared by 2. If it is further extended, then further extended means the work is equal to integration of kx into dx. Spring force எவ்வளோ? kx. எங்கிருந்து எங்கே எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது? x0ல இருந்து 2x0க்கு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது. அப்போ ஒர்க் எவ்வளோ? Then what is work? k x squared by 2. What is the limit? x0ல இருந்து 2x0 வரைக்கும். Substitute the limit. Find out w. Then what is the relationship with w and w0? Initial extension க்கு k x0 squared by 2. Further ஒரு இன்னொரு x0 extension. அப்போ limit வந்து 2x0 ஆக மாறும்.
என்ன ஆன்சர் வருது? 3/2 k x naught squared. k x naught squared by 2 என்னவா இருக்கு? Then what is the relationship? 3 times w naught. What is the relationship? 3 times w naught. இப்போ இதை limit apply பண்ணா work is equal to k by 2 is constant. We can take it outside. K by 2 is constant. If we take outside, then that will be 2 times x naught the whole squared minus x naught the whole squared. So it will become work is equal to k by 2 into 4 times x naught squared minus x naught squared. So that will become 3k x naught squared by 2. That is w. So w is equal to 3 into k x naught squared by 2. k x naught squared by 2 என்னவா இருக்கு? w naught இருக்கு. Then w is equal to 3 times w naught. That is the work done for further extension. Okay, 3 times x naught இருக்கு for further extension. சம் இங்கிருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி போட்ட சம்ஸ் எல்லாம் லேர்னிங் ப்ராசஸ். சரியா? ஒர்க் டன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து பேசிக் கான்செப்ட். ஸோ நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ண வேண்டியது இந்த லெவல் ஆஃப் சம்ஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். The next sum. Consider the situation as shown in the figure. Consider the situation shown in the figure. Consider the situation shown in the figure. A constant horizontal force of 45 Newton. A constant horizontal force of 45 Newton is acting on the lower block. Produces an acceleration of 4 meter by second squared. Produces an acceleration of 4 meter by second squared. The two blocks always move together. The two blocks always move together. Two blocks always move together na enna condition? Two blocks always move together na friction force ஜாஸ்தியா இருக்கும் இல்லையா? Two blocks always move together na friction force ஜாஸ்தியா இருக்கும், right? Two blocks always move together. Then find the coefficient of friction between the blocks. Find the coefficient of friction between the blocks. Find the coefficient of friction between the blocks. Second question, between the lower block and the surface. Second question, between the lower block and the surface. Third question, what is the work done by the friction on the upper block? What is the work done by the friction on the upper block during the displacement of 2 meter of the system? During the displacement of 2 meter of the system. The entire system is displacing to a distance of 2 meter.
right? Three kg and 2 kg is acting, and a force of 45 Newton is applied on the lower block, and it has an acceleration of 4 meter by second squared. 4 meter by second squared, always moves together அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாச்சு. Always move togetherன்னு சம்மில் கொடுத்துருக்கான். அப்போ always move together அப்படின்னா அப்போ friction force is greater than the applied force. So we'll take the lower block. அப்போ lower blockல எவ்வளோ 3 kg, அப்போ மேலே ஒரு பிளாக் இருக்கு 2 kg, lower blockல force apply பண்ணியிருக்கோம் 45 Newton. அப்போ frictional force எந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகுது, இங்கே ஆக்ட் ஆகும், right? Lower block, when we are considering the lower block, we are considering lower block. அப்போ lower blockல force இந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகுது, friction force இந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகுது. Acceleration is on the acceleration கொடுத்தாச்சு, என்னது 4 meter by second square. So what is the force? What is the free body diagram? What is the frictional force? Frictional force is mu mg. ஆனால் lower blockல எவ்வளோ mu into இங்கே எந்த m இருக்கும், 2 மாசம் என்ன ஆகும், கீழே ஆக்ட் ஆகும். அப்போ mu into m1 plus m2 into g. அப்போ frictional force is mu into 2 plus 3 into g. So the frictional force is 5 mu g, mu into 5g, that is the frictional force. Okay, now what is the free body diagram of that? இதோட free body diagram எவ்வளோ, lower blockல 45 Newton இந்த பக்கம் frictional force, acceleration இந்த பக்கம். அப்போ ஈக்குவேஷன் எவ்வளோ, 45 minus f is equal to both the blocks move together, that is equal to 5e. அப்போ 45 minus 50 mu, 5 into g, 50 mu minus 50 mu is equal to 5 into 4. So 50 mu is equal to 45 minus 20. அப்போ mu is equal to 25 by 50. So how much is the friction? 1 by 2. So mu is equal to 1 by 2 between எங்க, lower block and the surface. Yes, between lower block and the surface வந்து mu coefficient of friction. அப்போ இது வந்து combined loss of motion நமக்கு தெரியணும், ஒர்க் எனர்ஜி நமக்கு தெரியணும். அப்போ இந்த சம் நம்ம போட்டது எல்லாமே எதில் போட்டிருப்போம், லாஸ் ஆஃப் மோஷன் சர்க்குலர் ஃப்ரிக்ஷனை பேஸ் பண்ணி தான் போட்டிருப்போம். Take down. So mu is 1 by 2. So we need to find out the friction. Friction acting on the upper block எவ்வளோ, lower blockல கேட்டிருக்கு, upper blockல எவ்வளோ friction இருக்கும் அதையும் கண்டுபிடிக்கணும். upper block, அப்போ இங்கே இந்த இதோடைய friction between the blocks, அப்போ இங்கே ஒரு mu இருக்கு, அப்போ இங்கேயும் ஒரு friction இருக்கும், அந்த friction எவ்வளோ, அப்போ இங்கே ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஃப்ரிக்ஷனில் என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும், இந்த பிளாக்ல என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும், இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கும், ஃபோர்ஸ் இங்கே மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கேன். அப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் இந்த பிளாக்ல என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும், ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் தான் ஆக்ட் ஆகும். அப்போ ஃபார் 2 kg பிளாக் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 2a. எவ்வளோ, 4, அப்போ 8. ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ, 8 Newton. Take it down. அப்போ அங்கே எவ்வளோ கோஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன், அப்போ மேலே இருக்கிறது 8 Newton ஆக்ட் ஆகுது, இங்கே எவ்வளோ கோஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன், வாட் இஸ் எஃப், எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ m1 into g. அப்போ m1 எவ்வளோ, 2 kg. அப்போ 8 Newton இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ தெரியாது, m1 வந்து 20. அப்போ மியூ எவ்வளோ, 80 by 20. ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 by 5. 2 by 5. 2 by 5. So the mu will be 0.4. அப்போ அப்பர் பிளாக்குக்கும் லோயர் பிளாக்குக்கும் நடுவில் கோஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன்
0.4. அப்போ இங்கே இருக்கிற ஃப்ரிக்ஷன் 0.5. சரியா? வாட் இஸ் த ஒர்க் டன் பை த சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கான். ஒர்க் டன் பை தி சிஸ்டம் ரெண்டையும் சேர்த்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் மூவ் ஆகுது? 2 மீட்டர் 4 மீட்டர் 2 மீட்டர் மூவ் ஆகுது. அப்போ ஒர்க் டன் எவ்வளோ? ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்டூ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ? ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ? நெட் ஃபோர்ஸு. ஃபோர்ஸ் எவ்வளோனா அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் இல்லை. ஃபோர்ஸ் எவ்வளோனா அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் கிடையாது. அது என்ன ஃபோர்ஸு? டோட்டல் ஃபோர்ஸு. இந்த பக்கம் 45 நியூட்டன் ஆக்ட் ஆகுது, ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகுது. இப்போ ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் என்ன எவ்வளோ? கீழே இருக்கிற ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ், கீழே இருக்கிற ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ? மியூ. இங்கே இருக்கு 50 இன்ட்டு மியூ. மியூ எவ்வளோ? 1/2. 50 இன்ட்டு 1/2 25 நியூட்டன். ஓகே, அப்போ 45 நியூட்டன் minus 25 Newton into 2 meter is the displacement. Do it out. So, என்ன questions கொடுத்திருக்கோம்? Work done. Third question என்ன? Work done by the question என்ன கொடுத்திருக்கேன்? Work done by the friction on the upper surface, on the upper block. Okay, only upper block கேட்டிருக்கேன். அப்போ upper blockல எவ்வளோ friction act ஆகுது? upper blockல friction force எவ்வளோ? 8 நியூட்டன். ரெண்டு சேர்ந்து தான் மூவ் ஆகுது. அப்போ 8 இன்ட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எவ்வளோ? 2. அப்போ 16. அப்போ அப்பர் பிளாக்களுடைய ஒர்க் டன் எவ்வளோ? 16 நியூட்டன். இங்கே லோயர் பிளாக் பற்றி கேட்கல. அப்போ லோயர் என்டையர் ஒர்க் டன் என்னன்னு கேட்டால், அப்போ இங்கே இந்த பக்கம் 45 - 25 ஒர்க் ஆகுது, ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது. அங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணி கேட்டிருக்காங்க. எதோட ஒர்க் டன் கேட்டிருக்காங்க? ஒர்க் டன் பை தி ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஆன் தி அப்பர் பிளாக். அப்போ அப்பர் பிளாக்ல ஆக்ட் ஆகுற ஃப்ரிக்ஷன் 8 நியூட்டன். எதுப்பா? சரியா? அப்போ 8 நியூட்டன் இன்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் 2 மீட்டர். அப்போ 16 ஜூல்ஸ் இஸ் த ஒர்க் டன். 16 joules is the work done. எல்லாத்துக்குமே டோட்டல் ஒர்க் டன் கண்டுபிடிக்கலாம். வாட் இஸ் தி ஒர்க் டன் பை தி என்டையர் சிஸ்டம்? வாட் இஸ் ஒர்க் டன் பை தி என்டையர் சிஸ்டம் கேட்கலாம். வாட் இஸ் தி ஒர்க் டன் பை த ஃப்ரிக்ஷன் இன் த லோயர் பிளாக் கேட்கலாம். இப்போ நமக்கு கேட்குற வாட் இஸ் த ஒர்க் டன் இன் தி ஒர்க் டன் டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன் இன் தி அப்பர் பிளாக் மட்டும் கேட்டிருக்கோம். நீங்கள் வேணால் ஒர்க் டன் இன் த ஃப்ரிக்ஷன் இன் த லோயர் பிளாக் கண்டுபிடிக்கலாம். ஒர்க் டன் பை தி ஃப்ரிக்ஷன் இன் த அப்பர் பிளாக் தான் 16. அப்பர் பிளாக் தான் நமக்கு 16 ஜூல்ஸ். லோயர் பிளாக்குக்கு நமக்கு என்ன ஆன்சர் வருது? வாட் இஸ் த ஒர்க் டன் ஆன் தி லோயர் பிளாக் கேட்கலாம், இல்லை என்டையர் சிஸ்டமும் கேட்கலாம். சரியா? என்ன ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கானோ அதுக்கு கண்டுபிடிங்க. So I'll stop up to this. So next classல ஒர்க் எனர்ஜி தியரம் கால்குலேட் பண்ணுவோம்.